Good evening. Leo tunaendelea tena na topic yetu ya acids, bases and salts, topic number 3 ya chemistry. Kitabu chetu hiki ni chemistry for secondary schools from 3 kwa wanasema kwa syllabus ya NECTA, na tulishia katika classification of acids. Tukaona kwamba kuna organic acids and inorganic au mineral acids. Sasa leo tutaona kwanza, au tunaanzia na sehemu ya physical properties of acid. Sasa physical properties of acid kama tunavyoona hapa, anasema namba 1, acids have a sour taste, kwamba acids zina ladha ya uchachu. The sour taste in most fruits, sour milk and vinegar, is caused by the presence of acids in them. In short, kwenye matunda ile sour taste ile kwenye matunda ndiyo sour taste, ile ni alama ya kuwa ile kitu ni acid. Namba 2 anasema acids turn blue litmus paper red. Acids pia zina turn blue litmus ile inakuwa red. Namba 3 anasema inorganic acids are corrosive, kwamba inorganic acid ni corrosive, they corrode au burn flesh, nyama, skin, clothes and papers, many other material surface, na pia many other material surface. Kwa hiyo hizi ni 3 physical properties of acids. Okay. Pati nyingine tutaiona leo ni chemical properties of acids. Kwanza asema the hydrogen ions in the acids are responsible for the characteristic reaction of acids in aqueous solution. Hii kitu muhimu, kwamba tuliona huko nyuma kwamba asidi, kwa mfano hii hydrogen chloride, hii inapodissociate inatengeneza hydrogen ion plus chloride ion. Hii chloride ion hii hapa hydrogen ion, hii hydrogen ion ndio acid zenyewe zinakuwa na chemical properties of acids yenyewe inategemea hii hydrogen ion ambayo ni active, ambayo ina react na vitu vingine. Kwa hiyo maana anasema hapa kwamba the hydrogen ions in the acids are responsible for the characteristic reaction of acids in aqueous solution. Hapa kuna activity ambayo unaweza ukaiangalia, na hii hapa yote kama tunavyoiona. Then hapo kuna kuwa na maelezo yake kwamba hydrochloric acid turns blue litmus paper red and methyl orange indicator imeturn pink. Katika hii activity unaweza ukaona tunachukua vitu vidogo vidogo katika hii activity, kwamba hydrochloric acid au acid zenyewe zina turn blue litmus paper red kama tulivyoona, lakini methyl orange MO ina turn inakuwa pink. The acid reacts with magnesium to give a gas that burns with a pop sound when burning wooden splint is introduced into it. The gas is hydrogen. Kwa hiyo hydrochloric acid inapo react na magnesium kama kwenye reaction tunavyoona, inatengeneza magnesium chloride, lakini pia inatengeneza pia gas inakuwa evolved. Hii gas ni hydrogen gas ambayo ina burns with pop sound when a wooden splint is introduced into it. Na hii ndio test of hydrogen, kwamba ina burn with pop sound. Kwa hiyo hapo tumepata pia test ya hydrogen gas. Nadhani form 2 ameelezea. The hydrochloric acid reacted with sodium carbonate, lakini pia
hydrochloric acid katika activity walionyesha imereact na sodium carbonate, imetengeneza sodium chloride pamoja na water na carbon dioxide gas. Hii carbon dioxide gas inaporeact na lime water inaitani lime water kuwa milky, na hiyo ndio test ya nini, ya carbon dioxide. Pia unaweza kuulizwa. Naendelea. Maana nasema hapa carbon dioxide turned lime water milky. This is the test for carbon dioxide gas. When diluted hydrochloric acid was added to sodium hydroxide solution, a neutralization reaction occurred, forming a salt and water as the only product. Lakini pia tunaona hapa kuna kitu kinaitwa neutralization reaction. Nini neutralization reaction? Sodium hydroxide ambayo ni base inaporeact na hydrochloric acid yenyewe inatengeneza sodium chloride pamoja na water. Hii na water hapa, hapa kuna O hapa. Na water, hii ni neutralization reaction. Kwa nini? Kwa sababu hii reaction inatengeneza salt and water only. Unaona? Kwa hiyo hii inaitwa neutralization reaction. Unaweza ukaambiwa define what is neutralization reaction and give an example. What are the product of neutralization reaction? Unaweza kuuliza. Also tunatukaona hapa the color of POP indicated in basic sodium hydroxide solution changes from pink. Kwa hiyo POP ukiingiza kwenye sodium hydroxide yenyewe inakuwa pink. Unafanya titration, unapoingiza ile acid ambayo ni hydrochloric acid yenyewe itakwenda itatani colorless. Inapotani colorless maana yake neutralization point itakuwa imefikiwa. Kwa hiyo POP ina change from what? From pink to colorless. Tunaendelea nyingine. The acid reacts with the black copper 2 oxide from green copper 2 chloride. Kwa hiyo hydrochloric acid kama tunavyoiona ina react na copper 2 oxide ambayo ni black, imetengeneza copper 2 chloride ambayo ni green, na pia imetengeneza maji. Kwa hiyo katika activity yetu hii haya ndio maelezo. Kwa unaweza ukasoma hii activity then ukaja kuona hayo maelezo. Sasa tuone reaction ya acids with metals. Dilute acids react with metals that are above hydrogen in the activity series to produce hydrogen gas and salt. Umeona? Kwa hiyo dilute acids zenyewe zina react na metals ambazo ziko above hydrogen katika activity series to produce hydrogen gas and salt. Tutaona hapa kwamba metal acid plus metal imetengeneza hydrogen gas plus salt. Hapa tumeona mfano hydrochloric acid. Hydrochloric acid imereact na calcium, imetengeneza calcium chloride na hydrogen gas. Hii hydrogen gas inarudia tena. Maana kurudia ndio vitu vinakaa ndani ya kichwa. Hydrogen gas yenyewe ina burn with pop sound when burning wooden splint is introduced in it. This is the test for hydrogen gas. However, hapa kuna kitu. However, dilute and concentrated nitric acids have no apparent reaction on aluminium. Kwa hapa kuna nini? Kuna nini? Unasema kwamba aluminium haiwezi kureact na nini? Na dilute na conco acid. Kwa hiyo tunaweza tukatumia aluminium container kustore na kutransport nitric acids. Hiyo very important katika swali wenda likatoka. Haya, tunaendelea tena. Reaction of acid with bases. Dilute acids na react na base to form salts and water. This reaction is called neutralization reaction. Mfano hapa amekuonyesha acid plus base is equal to salt plus water. Mfano nitric acid plus copper oxide tunapata copper nitrate plus water. Kwa hiyo hii ndio inaitwa neutralization reaction. Tuna produce acid plus base, tuna produce salt and water only. Methanoic acid plus sodium hydroxide tunatoa sodium methanoate plus water. Hii ni salt, water, acid na nini na base.
Reaction namba 3 tuone reaction of acid with carbonate and hydrogen carbonate. Zinapo react with carbonate na hydrogen carbonate zinatoa carbon dioxide. Hiyo kitu muhimu sana kuzingatia. Kama tunavyoona kwamba hii ni acid, hii ni carbonate. Kwenye acid kuna hydrogen ion, kwenye carbonate kuna carbonate inatoa water and what? Carbon dioxide. Hydrogen carbonate hali kadhalika inatoa water na carbon dioxide. Mfano sulfuric acid plus potassium carbonate imetoa potassium sulfate, carbon dioxide na water. Hydrogen chloride na calcium hydrogen carbonate imetoa calcium chloride, water na carbon dioxide. Carbon dioxide test yake ni nini? Ina turn lime water milky kwa sababu ya formation ya nini? Ya calcium carbonate. Unaona? Kwa tunaendelea. Sasa hapa tuone strong acid na tuone strong acid and weak acid. Strong acid in short kwamba strong acid is one which dissociates completely in water to form a solution. Ikiwa katika water, strong acid ina dissociate completely. Kwa mfano hydrogen chloride hapo dissociate completely kama tunavyoona hapa. Kwa kama hii 1 mole of hydrochloric acid ukidissociate completely itatengeneza 1 mole of hydrogen ion and 1 mole of chloride ion. Kwa hiyo ndo completely dissociated. Kwa hiyo hizi mineral acids zenyewe ni strong acid kwa hiyo zina dissociate completely to form ions. Nitric acid, sulfuric acid hali kadhalika. A weak acid is one that ionizes slightly or partly in water. Hizi zina dissociate partly or slightly in water. Weak acid exists in form of molecules and their ionization are reversible reaction. Hizi weak acid zina exist katika form ya molecules, lakini pia ionization yake ni reversible reaction. Kwa mfano hii carbonic acid inatengeneza hydrogen na carbonate pia, lakini ni reversible reaction, haiwi completely dissociated. Carbonic acid hapa kuna point anasema organic acids pamoja na phosphoric hizi pamoja na carbonic acid zenyewe ni weak acid. Ukiambiwa define a weak acid and give examples, unaweza ukatoa mfano carbonic acid, methanoic acid, yani hizi ni organic acid pamoja na phosphoric acid. Sasa nakwenda kidogo lakini twende tunagusa main point. Mfano kuna kitu kinaitwa basicity of acid. Nini maana yake? Basicity of an acid is the number of hydrogen ion produced when 1 mole of the acid dissociate. Yani 1 mole of an acid inapodissociate inatengeneza how many ions of hydrogen ion? How many hydrogen ions are produced? How many hydrogen ions are produced? Kwa mfano hydrochloric acid ukiangalia 1 mole itatengeneza 1 mole of hydrogen ion. Sulfuric acid 1 mole of sulfuric acid itatengeneza 2 mole of hydrogen ion. Kwa hiyo hii monobasic, hii inaitwa monobasic, hii dibasic, hii tribasic. Yani basicity ya hii ni 1, basicity ya hii ni 2, basicity ya hii ni 3 kama tunavyoona katika form hapo. Na hata hapa ameelezea in short kwamba from the above dissociation reaction the basicity of hydrochloric acid, sulfuric acid and phosphoric acids are 1, 2 and 3 respectively. Kwa hiyo hydrochloric acid basicity yake ni 1, sulfuric acid ni 2, phosphoric acid yake ni 3. Kwa leo tuishie hapa, tutaendelea next lesson. Tutaanzia hapa sehemu ya base, what is a base na mambo yanayohusiana na base. Thank you so much for watching. Nategemea mtakuwa mmefaidika.